Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Today, we speak about sadhana. Сегодня мы будем говорить о садхане. The word sadhana means practice. И слово садхана означает практика. And sadhana leads to sadhya, and sadhya means the goal. И садхана ведет нас к садхье. Садхья означает цель. So every practice has a goal. И у каждой практики есть своя цель. You practice to type so that you can learn to type fast and without having to look at your fingers. That's the goal. Например, вы практикуетесь в печатании на клавиатуре, и цель в том, чтобы научиться печатать быстро, используя все 10 пальцев. Такая цель этой практики. So love of God is the goal of sadhana. И цель садханы — любовь к Богу. And whenever you practice something, when you perfect it, you're doing the same thing you practiced, you're just doing it better. И каждый раз, когда вы в чем-то практикуетесь, следуете какой-то практике, когда вы достигаете совершенства, вы делаете все то же самое, что делали на стадии практики, только теперь делаете это гораздо лучше. It's not that when you perfect typing, you stop typing. Это не так, что когда вы достигли совершенства в печатании на клавиатуре, вы перестаете печатать на клавиатуре. Can somebody admit the people who we dropped the security or something? Кто-то может в зале ожидания принимать? I think I dropped the security. Okay. So what you do in sadhana, when you're in the perfect stage, you just do it better. Итак, все то же самое, что вы делаете на этапе садханы, когда вы достигаете уровня совершенства, вы делаете все то же самое, но делаете это гораздо лучше. So we call this devotional service in practice and devotional service in perfection. И мы называем это преданное служение на уровне практики и преданное служение на стадии совершенства. And the perfection is love, and the practice is the process. The practice is doing the things that you do when you have love without love. И совершенство — это любовь. А практика заключается в том, что мы делаем все то же самое, что мы делаем на уровне любви, но сейчас мы это делаем еще без любви. So when you love Krishna, you chant Hare Krishna with love. And when you don't love Krishna, you chant Hare Krishna without love. Итак, когда у вас есть любовь, вы повторяете Харе Кришна с любовью. А когда нет любви, вы также повторяете Харе Кришна, но без любви. You chant Hare Krishna as a practice, and then in the perfect state, you chant Hare Krishna out of love. Вы повторяете Харе Кришна на уровне практики, а на уровне совершенства вы повторяете Харе Кришна, движимые любовью. So in Bhakti Rasamrita Sindhu, Nectar of Devotion, there are listed 64 items of devotional service. Итак, в Бхакти Расамрита Синдху, Нектаре преданности, перечисляются 64 элемента практики преданного служения. And it's explained there that of the 64, there's 5 that are extremely powerful. И объясняется, что из этих 64 элементов 5 обладают особым могуществом. And if we're going to become Krishna conscious, we need processes that are powerful. И если мы хотим обрести сознание Кришны, нам нужны могущественные практики для этого. And I'll explain why. Сейчас я объясню, почему. Think how many lifetimes we've had. Подумайте, сколько жизней мы живем уже. Now, add up all the people you think you've criticized over billions of lifetimes. И представьте, сколько людей вы критиковали за эти миллиарды жизней. And the billions of times we've envied someone or criticized or have been jealous of someone. Миллиарды раз, когда мы кому-то завидовали, испытывали недобрые чувства к кому-то. And the billions of times we've been greedy and selfish and lusty.
Миллиарды раз, когда мы испытывали жадность, проявляли эгоизм или вожделение. Basically, we've done these things unlimited times. По сути дела, мы все это делали бесчисленное множество раз. So these tendencies are very deeply rooted within our heart. Итак, все эти склонности пустили очень глубокие корни в нашем сердце. So if we are going to become purified from that condition, we definitely need processes that are very powerful. Поэтому, если мы хотим очиститься от этой обусловленности, несомненно, нам нужны очень могущественные практики. One time Prabhupada gave the example of a dog's tail. It's always crooked. Dog's tail is always crooked. Однажды Шрила Прабхупада привел пример собачьего хвоста. Он всегда остается скрученным. You take the dog's tail and you try to straighten it, and then it just goes crooked. Вы можете постараться распрямить собачий хвост, а он снова закручивается. So he said that trying to purify us is like trying to straighten the tail of a dog. И Шрила Прабхупада сказал, что наши попытки очистить себя – это то же самое, что пытаться распрямить собачий хвост. And what Prabhupada meant was millions of lifetimes of material activity means that even you try to straighten it, it just goes back to the old way because it's so deeply conditioned. Что Прабхупада имел в виду? Он имел в виду, что миллионы жизней мы занимались греховной деятельностью, и поэтому, как только мы пытаемся распрямить этот хвост, он сразу же снова сворачивается, потому что мы очень обусловлены. I think it's been sitting here for 3 days with lemons in it. I hope it's not turning into vodka or something. 3 дня уже этот напиток здесь с лимонами настаивается. Хорошо, что он не превратился в водку или что-то в таком духе. Have you ever noticed sometimes you're doing devotional service and you think your purification is going really slow? Вы замечали, что иногда вы занимаетесь преданным служением, и кажется, что ваш прогресс, ваше очищение идет очень-очень медленно. And you say, I chanted my rounds today, I chanted yesterday, I chanted the day before, and I still kind of feel like the same. Я повторял свои круги сегодня, вчера, позавчера, а чувствую себя все так же. So if we calculate all the times we've said, not in this life, but in all our lives, give me more, give me that, I want this, I don't like that. That's way more than the number of times we've chanted Hare Krishna. И если мы представим, сколько раз мы говорили, я хочу это, я хочу то, мне нужно больше, дайте мне что-то другое. За многие-многие жизни, которые мы прожили, то подобные фразы мы произносили намного больше, чем мы повторяли Харе Кришна. So we have chanted an abundance of the wrong mantras. Now we have to counteract that with an abundance of the right mantras. Итак, мы произнесли великое множество неправильных мантр. И теперь мы должны нейтрализовать это, повторяя множество правильных мантр. So we're trying to catch up right now. И поэтому мы пытаемся как-то это компенсировать. So it takes some time. Естественно, что для этого потребуется какое-то время. But still, it can be done in one life. Но, тем не менее, все это можно сделать за одну жизнь. Because 5 of those 64 items are extremely powerful. Потому что 5 из этих 64 элементов преданного служения, 5 из них очень могущественные. And those 5 items comprise the basis of our morning program. И эти 5 компонентов составляют самую суть нашей утренней программы. So what do we do in the morning? Of course, we chant. Итак, что же мы делаем по утрам? Конечно же, We hear мы the Bhagavatam. слушаем Бхагаватам, We get the Sangha of devotees. получаем сангу преданных, We worship the deity or we see the worship of the deity. поклоняемся божеству или видим, как другие поклоняются божеству. And we're in a holy place. The temple is a holy place. И мы находимся в святом месте. Храм — это святое место. Okay, so I want to just talk a little bit about these 5 items, just so we understand the importance of them, because this forms the basis of your sadhana. И я хочу немного подробнее поговорить об этих 5 могущественных элементах практики, потому что они составляют самую суть садханы.
I have a question. First question is, have you ever been in Maya? Сначала я хочу вам задать один вопрос. Первый вопрос. Вы когда-нибудь были в Майе? If you don't know what the answer is yes. In case you're not sure what the answer is, it's yes. И если вдруг вы сомневаетесь, что ответить, то ответ должен быть «да», конечно. And have you ever, from this stage of being in Maya, gone to the temple and just walked into the temple and immediately you felt like the Maya just dissolved? You ever felt like that? А бывало у вас такое, что в этом состоянии нахождения в Майе вы приходите в храм и сразу же чувствуете, как только вы входите в храм, что Майя, она вдруг куда-то растворяется? Olga's saying, not only have I been in Maya, I still am. Ольга говорит, не Maybe просто today will be была the в Майе. last day for you, Olga. We will destroy all your Maya today. Я до сих пор в Майе, пишет Ольга. Ну, Ольга, это последний день ваш в Майе, мы сегодня ее разрушим. Have you ever been in Maya and then you met a devotee? You got the chance to associate with an advanced devotee and that Maya just melted away like snow in the hot summer sun. А бывало у вас такое, что вы находитесь в Майе, но вдруг вы встречаете возвышенного преданного, и вся Майя развеивается, она тает, как снег под горячим палящим солнцем? Have you ever been in Maya and started chanting some good rounds and the Maya melted away like ice cream in an oven? Бывало у вас такое, что вы в Майе, но вы начинаете хорошо повторять джапу, хорошо повторять круги, и Майя тает, подобно мороженому в духовке. Have you ever been in Maya and you came and turned on your computer and you heard a Bhagavatam class and you felt like the class just beat the Maya right out of you? Бывало у вас такое, что вы чувствуете себя в Майе, вы включаете свой компьютер, слушаете лекцию по Бхагаватам, и такое ощущение, что эта лекция по Бхагаватам выбила из вас всю Майю. And those of you who've gone to Mayapur, Vrindavan, you know that after 1 or 2 days there, you're completely transformed, your consciousness. И те из вас, кто ездили в Майпур или Вриндаван, знаете, как после 1-2 дней там вы полностью преображаетесь, полностью меняется ваше сознание. So these are the 5 most potent processes of bhakti. И вот это 5 самых могущественных процессов бхакти. Chanting, hearing Bhagavatam, associating, worshiping the deity, and living in the holy dome. Воспевание святого имени, слушание Бхагаватам, поклонение божествам, общение с преданными и жизнь в святой Дхаме. Now, I want to put sadhana in a context that I think will make it more clear what sadhana is. Сейчас я бы хотел рассмотреть садхану в определенном контексте, чтобы нам стало понятней, что такое садхана. We are all influenced by environment. Мы все зависим от своего окружения. We are all influenced by association. На нас влияет окружение и влияет наше общение. We are all influenced by what we speak or sing. На нас влияет то, что мы говорим или о чем поем. We are all influenced by what we hear, and we're influenced by what we see. И мы находимся под влиянием того, что мы слышим и что мы видим. So, in a sense, if we just sit in a chair and are subjected to different sights, sounds, association, etc., we will be affected differently as if we have no control of it. Итак, по сути, если даже просто мы сидим в кресле, и на нас влияют внешние объекты, то, что мы видим, то, что мы слышим, это будет влиять на нас и менять наше состояние, и мы не сможем это никак контролировать. So sadhana is a bit like going to the hospital because you're very sick and you have to be surrounded with an environment that can heal you. И садхану можно сравнить с тем, что вы приходите в больницу, потому что вы очень больны, и вам нужно попасть в такое окружение, которое будет способствовать вашему выздоровлению. So all really we're doing is putting ourselves in an environment in which we'll be purified just by being in that environment. И все, что мы делаем, мы помещаем себя в такое окружение, в котором мы очистимся, просто благодаря тому, что мы находимся в этой атмосфере. In Bhagavatam, it says, Shinnatam Swakata Krishna Punya Shavana Kirtana. Just
hearing Bhagavatam is pious, and it situates you in the mode of goodness just by hearing. Just sit there and hear, and you'll be doing pious activity and be in the mode of goodness. В Бхагаватам говорится, что слушание Бхагаватам очищает вас и помещает вас в гуну благости. Просто сидите, слушайте Бхагаватам, и вы будете очищаться, и будет развиваться в вас гуна благости. Just by sitting there and listening. That's all you have to do. Просто если вы будете сидеть и слушать, вот все, что вам нужно делать. And Chaitanya Charitamrita says, Sadhu Sangha Sarva Shastra Hoy, Sadhu Sangha Sarva Siddhi Hoy, Lava Matra Sadhu Sangha Sarva Siddhi Hoy. You can get perfection in spiritual life just by meeting a sadhu. It can completely change you. И в Чайтанья Чаритамрите говорится, что вы можете достичь совершенства в духовной жизни, просто встретив саду. Такое общение может полностью вас преобразить. Like Prabhupada when he met Srila Bhaktisiddhanta, that was totally changed his life. Как Шрила Прабхупада, когда он встретил Бхактисиданта Сарасвати, это полностью преобразило его жизнь. And so many of us, when we met a devotee or Prabhupada disciples, when we met devotees or we met Prabhupada, it completely changed us. И многие из нас тоже имеют такой опыт, когда мы встретили преданных или учеников Шрилы Прабхупады, это полностью преобразило нас. So imagine, let's give an example. Imagine there's a forest full of herbs, and these herbs build up your immune system. Давайте приведем такой пример. Предположим, что есть лес, в котором очень много разных трав, и эти травы благоприятно влияют на вашу иммунную систему. And scientists discovered that if you walk in this forest for 1 hour a day, И ученые сделали такое открытие. Your immune system will become so strong, you'll never get sick. Что если вы будете гулять по такому лесу по 1 часу в день, то ваша иммунная система будет такой сильной, что вы никогда не будете болеть. So, we all want to be able to go and do whatever we want, but we have this pandemic, so we all decide every day we'll walk in that forest for an hour, and then we'll be protected. We won't have to worry. Конечно, мы все хотим свободно ходить, заниматься тем, чем хотим, но сейчас пандемия, есть определенные ограничения, поэтому, естественно, мы решим, да, я буду приходить в этот лес на 1 час в день, и потом я буду заниматься всем, чем захочу. So sadhana is like that. You're putting yourself in an environment which will strengthen your transcendental immune system. И садхана — это что-то наподобие этого. Вы помещаете себя в окружение, которое усиливает вашу трансцендентную иммунную систему. And Prabhupada gave this example that he said, in material life, you're infected by the 3 modes of nature. И Прабхупада приводил этот пример. Он говорил, что в материальной жизни вы находитесь под влиянием 3 гун материальной природы. And your sadhana is your inoculation, so you won't be affected by the modes of nature. И садхана — это ваш иммунитет, так, чтобы вы не попадали, своего рода прививка, чтобы вы не попадали под влияние 3 гун природы. Using this example, we have to say that we all have weak immune systems. Итак, продолжая эту аналогию, мы все должны признать, что у каждого из нас слабая иммунная система. So we need to take that walk in the forest every day to strengthen our immune system. Otherwise, we're going to get infected by the modes of nature. Поэтому нам нужно каждый день ходить на прогулку в этот лес, чтобы усилить свой иммунитет. Иначе мы попадем под влияние 3 гун материальной природы. Let's give another example. You're diabetic and you have to take an injection every day. And if you don't, you can get very sick. Давайте приведем другой пример. Предположим, что у вас диабет, и каждый день вам нужно ставить инъекции. Если вы не будете это делать, то дела пойдут плохи, вы заболеете. So your chanting is basically it's your vaccine against the 3 modes of nature. И, по сути дела, ваше воспевание — это ваша вакцина против 3 гун материальной природы. But you need to be vaccinated every day. Because it doesn't last forever. И эту вакцину вы должны получать каждый день, потому что действует она недолго. So is that clear? Эти аналогии понятны? Yeah. So I want to explain something, and I think you'll understand it better
because I've already, with this example of vaccine. И я думаю, что с помощью этих примеров вакцины, которые я привел, вам будет понятнее эта тема. If you go through Prabhupada's letters, you'll see at least 1,000 times he says, rise early, chant your rounds, follow the principles, go to RT. You know, he gives the prescription over and over and over and over and over again. Если вы почитаете письма Шрилы Прабхупады, то вы увидите, что 1000 раз он пишет одно и то же. Вставайте рано, идите на Мангаларати, повторяйте джапу, следуйте регулирующим принципам. Он повторяет это снова, снова и снова. Because Prabhupada's seeing there is a pandemic of the three modes of nature, and that we all have weak immune systems. So he's saying, you have to do this every day, otherwise you're going to get the Maya virus. Потому что Прабхупада видит, что сейчас бушует пандемия треугун материальной природы. И у нас слабая иммунная система, поэтому каждый день нам нужно получать вакцину. А иначе мы подхватим этот вирус Майи. And Prabhupada saw this so clearly that one time he said, you should not be surprised who leaves, you should be surprised who stays. И Прабхупада настолько отчетливо это понимал, что он говорил, не удивляйтесь тому, что люди уходят, удивляйтесь тому, что они остаются. You know, if somebody falls into Maya, that's nothing special. If somebody gets out of Maya, that's quite special. Если кто-то падает в Майю, то в этом нет ничего особенного. Но вот если кто-то вдруг выбирается из Майи, то это действительно нечто особое. And that you know that you may have heard the story. One time a devotee told Prabhupada, he said, sometimes I fall into, I think in a certain way, and that turns into Maya. I fall into Maya. And Prabhupada said, no, you're always in Maya, but sometimes you fall into Krishna. Вы, наверное, знаете эту историю, как один преданный сказал Шриле Прабхупаде, знаете, Шрила Прабхупада, что иногда я начинаю о чем-то думать, и мысли развиваются, и я ухожу в Майю. А Прабхупада сказал, да нет, ты всегда в Майе, просто иногда ты уходишь в Кришну. So if it's always nice if you can understand how Prabhupada sees the conditioned soul, it helps clarify in your mind why he's saying what he says. И всегда очень полезно понимать, как Шрила Прабхупада смотрит, как он видит обусловленную душу. Это помогает нам ясно понимать, почему он говорит определенные вещи. So you might think, why is Prabhupada always stressing sadhana, sadhana, sadhana? Get up, chant your rounds, follow the principles over and over and over and over and over. Why? Now you understand why. И вы можете думать, почему Прабхупада снова и снова подчеркивает важность садханы. Вставайте рано, повторяйте святое имя, следуйте регулирующим принципам. Опять и опять, снова и снова он говорит об этом. И теперь вы понимаете, почему он это повторяет. Yeah. Now, I'm going to read something. Hold on. Yeah, so now within the practice of sadhana, there are principles, other principles to follow to ensure that our sadhana will not be contaminated or our sadhana will be effective. Итак, в рамках садханы есть определенные принципы, которым мы должны следовать для того, чтобы наша садхана оставалась чистой и неоскверненной. Like we have the 10 offenses. That's to ensure that our chanting can be effective. If we're committing any of the offenses, then the chanting, it loses its power. I mean, the chanting is always powerful, but we are not taking the name properly, so it's not that effective. Например, существует 10 оскорблений святого имени, и мы говорим о них для того, чтобы наша садхана не ослабевала, наше воспевание не ослаблялось, потому что воспевание всегда могущественно. Но если мы совершаем оскорбление, то воспевание не оказывает полного эффекта. So one example Bhaktivinoda Thakur gives is if one is over-endeavoring for material things, especially
we say material things, we don't mean material things in service, but we mean for material enjoyment. One is too attached to material enjoyment. It kind of neutralizes the effects of the sadhana. И Бхактивинод Такур приводит такой пример. Если человек прилагает чрезмерные материальные усилия ради каких-то материальных целей, то это нейтрализует положительный эффект садханы. It's also possible that I could actually be practicing sadhana with a motive to be recognized as a great devotee. И также может быть такое, что я следую садхане ради того, чтобы меня признали как великого преданного. Yeah. So Prabhupada says that sometimes people practice religion, but they're not making any spiritual advancement, and they're not even thinking about whether or not they're making spiritual advancement. So they're going through the ritual, but nothing's actually happening. So that's another problem with sadhana. You can do it as a ritual. И Прабхупада говорит, что иногда люди следуют религии, но по сути не совершают никакого прогресса. Они следуют ей просто как ритуалу. И таким образом это становится просто формальностью. It's also possible that you could be doing sadhana and you could be doing sadhana, but you're offending Vaishnavas. И также может быть такое, что вы следуете садхане, но при этом вы оскорбляете вайшнавов. Or it's also possible you could in some way be neglecting the order of your spiritual master. И также может быть такое, что вы следуете садхане, но так или иначе вы пренебрегаете указаниями своего духовного учителя. It's like we have the story in the Bhagavatam of Narada Muni, who Krishna gave darshan to. Вы знаете историю Нарады Муни, которому Кришна даровал свой даршан. Then Krishna disappeared. И затем Кришна исчез. And then Krishna spoke to him and said, "You can't force me to appear again by your sadhana." И затем Кришна сказал ему: ты не можешь заставить меня снова появиться перед тобой с помощью своей садханы. The idea was that you're dealing with a person, not just a mechanical process. И идея в том, что вы имеете дело с личностью, а не просто следуете какому-то механическому процессу. So that's the niyamagraha. It's the attachment to rules. Then you kind of lose your connection with Krishna, and you're more connected with rules, and you think the rules are what's going to bring you success. И это ниямаграха. Вы привязаны к определенным правилам, и вы думаете, что следование этим правилам и поможет вам добиться успеха. Yeah. So, we should always remember that our advancement is dependent on mercy. И мы должны понимать, что наш прогресс зависит от милости. Did he disappear? Oh yeah, Sankarshanita, I'm not hearing you. Oh, you're muted right now. Yeah. I translated your last sentence. Yeah, I think my internet is bad. Yes. I'm not hearing everything. Okay. So, yeah. We should never think that because we're doing sadhana in a certain way, it's guaranteed Krishna will reciprocate. И мы никогда не должны считать,
что поскольку мы следуем садхане определенным образом, это гарантирует, что Кришна обязательно ответит нам взаимностью. So sadhana, if done properly, because it's Prabhupada's order, it will attract Prabhupada's mercy, and because of his mercy, we will advance. Если мы следуем садхане в соответствии с указаниями Шрилы Прабхупады, то это привлечет к нам его милость, и благодаря милости Шрилы Прабхупады мы будем прогрессировать. So you can't say, Krishna, I chanted 16 rounds this week, so you have to show me yourself. You have to give me some realization. Or it's not like that. When he's pleased with your attitude, then he will reciprocate. He'll show mercy. Мы можем обращаться к Кришне. Кришна, я повторил 16 кругов. Дай мне какую-то реализацию, дай мне какое-то осознание. Но нет, это не так происходит. Когда Кришна доволен вашим умонастроением, тогда Он проливает свою милость. So don't look at sadhana like a material process. You hit this button on the machine and then the drink comes out. It's guaranteed. It's not exactly like that. Не воспринимайте садхану как какой-то механический процесс, как своего рода аппарат, в котором выдается газировка. Вы бросаете монетку, нажимаете на кнопку, и наливается газировка. Because the goal of the rule and regulation is to please Krishna, and it's by pleasing him that we advance. Нет, цель всех правил и предписаний в том, чтобы удовлетворить Кришну. И когда мы удовлетворяем Кришну, тогда мы прогрессируем. Okay, so I want to talk about one other thing. И я хочу поговорить еще о другой теме. There is a tendency for all of us, generally for all of us, most of us, to compromise our sadhana. У большинства из нас есть склонность идти на компромисс в своей садхане. Either because we're busy, Либо из-за того, что мы очень заняты, or we want to be busy. или потому что мы хотим быть занятыми. We're not busy, we just want to be. На самом деле мы не заняты, но мы хотим быть занятыми. So one letter, Prabhupada said, you should finish your rounds by 10 in the morning. В одном письме Шрила Прабхупада написал преданному: ты должен заканчивать повторять свои круги до 10 утра. Another letter to the temple presidents. He said, first, everyone should finish their rounds before service. Before they do any service, they should finish their rounds. В другом письме одному президенту храма Шрила Прабхупада написал: все преданные должны заканчивать повторять свои круги до того момента, как они начинают заниматься служением. So, the difficulty of sitting down and chanting, sitting down and reading, doing puja and so forth, it's always potentially a problem for many devotees, especially younger devotees. And so it's something we're going to have to learn to control. И вот эти тягостные ощущения, когда мы просто сидим и слушаем, или сидим и воспеваем, или когда нам тяжело совершать пуджу, это проблема для многих начинающих преданных, и мы должны научиться преодолевать это. Sometimes we feel we'd rather be doing something instead of chanting or reading or doing puja, actually be like creating something or making something happen. That is a strong tendency. Иногда у нас есть очень сильное побуждение что-то делать активное, вместо того, чтобы сидеть и слушать, или повторять, или заниматься, совершать пуджу. Мы хотим сделать что-то активное, что-то внешнее. You have that experience? У вас есть такой опыт? Yeah. It's called the mode of passion, in case you didn't know. Если вдруг вы не знаете, как это называется, то это называется гуна страсти. So, sadhana takes place in the mode of goodness. At least sadhana is transcendental, but at least we have to be situated in the mode of goodness for it to be executed properly. Садхана трансцендентна, но как минимум мы должны быть в гуне благости для того, чтобы должным образом выполнять свою садхану. So,
the point is, when you understand the importance of sadhana, then you will do it even when you don't feel like it. И когда вы понимаете всю важность садханы, то вы будете ей следовать даже тогда, когда не чувствуете к этому вдохновения. So you have to take the walk in the herb forest every day, whether you feel like it or not, because if you don't, your immune system will become weak and you could get sick. Итак, каждый день вам нужно выходить на прогулку в этот лес, где растут лекарственные травы. Почему? Потому что если вы не будете этого делать, то ваша слабая иммунная система станет еще слабее, и вы заболеете. Here's the next problem. Вот следующая проблема. You have good sadhana. У вас хорошая садхана, You feel strong. и вы чувствуете себя сильным. And then you think, I don't need good sadhana because I'm strong. И затем вы думаете, ну, мне не нужна хорошая садхана, потому что я и так силен. Have you ever felt like that? У вас было такое чувство когда-нибудь? You became strong because of the sadhana. So to think now I don't need it because I'm strong really doesn't make sense. Вы обретаете силу благодаря садхане. Поэтому думать, что теперь у меня есть сила, и мне не нужна никакая садхана, в этом нет никакого смысла. Now, the most important sadhana, and which contains all other sadhanas, according to Jiva Goswami, is chanting Hare Krishna. И самая важная садхана, которая включает все остальные формы садханы, согласно Дживе Госвами, это повторение Харе Кришна. So if that sadhana is compromised, it's going to have extremely negative effects on our development of Krishna consciousness. И если эта садхана ослабляется, то это очень плохо повлияет на наше развитие в сознании Кришны. And I think you all have that experience. Я думаю, что у каждого из вас был такой опыт. And you know when you compromise your japa, then you can immediately feel the difference in your consciousness. И вы знаете, что когда вы идете на компромисс в своей джапе, то разница в вашем сознании сразу же становится очевидной. So, Prabhupada wants us to develop sadhana as a daily, habitual function. That is a daily priority. И It's never compromised. That's where we need to be. И Прабхупада хочет, чтобы для нас садхана стала ежедневным ритуалом, тем, что мы делаем каждый день, определенной привычкой, в которой мы никогда не идем на компромисс. So I get letters from lots of devotees. Я получаю письма от многих преданных. Some letters are full of realization and inspiration. Некоторые из этих писем наполнены реализациями, вдохновением. And some letters are the opposite. А некоторые письма прямо противоположные. And what's so interesting is that if you do any deep study about the chanting of Hare Krishna, it's pretty much guaranteed if you commit offenses to the holy name, you'll have all these negative experiences in your spiritual life. И интересно, что если вы глубже изучите эту тему, то вы увидите, что когда вы совершаете оскорбление святого имени, то неизбежно приходят все эти негативные последствия в вашей духовной жизни. I'm not inspired. У меня нет вдохновения. My mind is disturbing me. Мой ум создает беспокойство. I'm discouraged, etc. У меня нет вдохновения и так далее. Those, according to our shastras and acharyas, those are symptoms of namaparad. That's how you feel when you make offenses to the holy name. И согласно нашим ачарьям и шастрам, все это признаки намапарадхи. Именно это вы чувствуете, когда совершаете оскорбление святого имени. But devotees write me with some amazing realizations, and they're very young devotees. I'm always quite surprised and impressed with their realizations, especially the younger devotees. И в то же время часто мне пишут молодые преданные и рассказывают об очень глубоких реализациях. И я всегда удивляюсь и радуюсь, читая об этих реализациях, особенно учитывая то, что я слышу о них от молодых преданных.
And I can see that Krishna is giving them amazing guidance from within. They're getting so many realizations. И я могу увидеть, что Кришна удивительным образом направляет их изнутри. Они получают так много реализаций And inspiration. и вдохновения. That's a sign of good chanting and good sadhana in general. И это признак хорошего воспевания и хорошей садханы. So this is an important point to understand. Итак, это важный момент, который нам нужно понять. If you experience difficulty, the first place you want to look is your japa. Если вы сталкиваетесь с какими-то сложностями, трудностями, то первое, на что нужно обратить внимание, это ваша джапа. Now difficulty it's common. И трудности, они бывают у всех. But if you have good sadhana, the difficulties won't really have much impact on you. Но если у вас сильная садхана, то эти трудности не будут на вас особенно влиять. I heard something which was so interesting a few months ago. Несколько месяцев назад я услышал очень интересную мысль. It was about what causes people to become traumatized by an event. Это было на тему того, что вызывает у людей травму в результате какого-то события. And the most interesting thing that I learned was the event doesn't cause the trauma, but it's your experience, how you experience the event is what causes the trauma, how you see the event. И самое интересное было в том, что не само событие вызывает у вас травму, а то, как вы переживаете эту ситуацию, как вы видите это событие. So we wouldn't say that's a traumatic event. We would say that was a traumatic response to an event. Поэтому мы говорим не о том, что было травматическое событие, а о том, что была травматическая реакция на это событие. I don't know if all psychologists agree with that, but this was one expert in the field. This is his experience. Я не знаю, согласятся ли с этим все психологи, но таково мнение одного из экспертов в этой сфере. So, in the same way, a person who has good sadhana will face difficulties in life, as we all will, but they'll be affected differently than a person who has weak sadhana. Итак, подобным образом, человек, у которого сильная садхана, также будет сталкиваться с трудностями в жизни, но они будут оказывать на него совсем другое влияние, чем на человека, чья садхана слаба. And we all have that experience. И у каждого из нас есть этот опыт. And because we have that experience, then we can understand sadhana is very important. И благодаря этому опыту мы можем понять, что садхана очень важна. The last thing I want to say is about the cumulative. You understand that word? Cumulative. It builds upon itself. Yes. Cumulative effect of sadhana. Yes. И последнее, о чем я хочу сказать, это о накопительном эффекте от садханы. I once did a calculation. I took 16 rounds. Однажды я произвел такой расчет. Я Which is взял 1,728 rounds. И умножил на сколько-то на год, и это 1720 или на месяц 1728 кругов. Can one of you take out a calculator and do a calculation for me? Может быть, кто-то из вас мог бы сейчас достать калькулятор и произвести для меня небольшой расчет. 1,728 times 365. 1728 мантр мы повторяем каждый день. Умножьте это на 365. Times 40. И умножьте это на 40. So 40 is 40 years. 365, of course, is 1 year. 40 – это 40 лет. 365 – это 1 год. This is going to be the total number. All right. Christy says 25,228, 8,000. Is that what everyone else got? Кристи говорит, что 25 получается million. 25 миллионов 228 тысяч 800 мантр. So I'm anticipating, just looking at all your faces, that most of you will probably live at least 40 more years.
И смотря на лица всех присутствующих, я могу предположить, что каждый из вас проживет еще как минимум лет по We'll 40. round it off to 25 million. That's 25 million mantras. В общем, получается в районе 25 миллионов мантр. That's a lot of mantras. Это много мантр. It's a lot of mantras to waste in bad japa, isn't it? Это большое число мантр, то, что мы можем потерять впустую, если плохо повторяем мантру, правда ведь? So my point is, sadhana will, if you do it well, it will accumulate. You will chant the Maha Mantra 25 million times in your life. And you're either going to chant it well or not so well or poorly. And obviously, if you multiply 25 million times poor, you just get 25 million poor. And if you multiply it by good, you get 25 million good. A huge effect. The effect is hugely different. Очевидно, что разница может быть большой. Благодаря этому накопительному эффекту вы можете 25 миллионов раз повторить мантру плохо или 25 миллионов раз повторить мантру хорошо, и разница будет колоссальной. And I don't know if you know anything about this equation. If you have 1 cent and the next day you have 2 cents and you double it for a month, you have like, $500,000 or something. Just by doubling, there's just doubling your money every day for a month. You end up with a huge amount of money. Я не знаю, знакомо ли вам такое вычисление, что если у вас есть 1 копейка, на следующий день 2, потом 4, и каждый раз ваши деньги удваиваются, то в конце месяца у вас будет огромная сумма денег. So I'm not even talking about chanting well every day. I'm talking about chanting well, which would cause you to chant even better, which would cause you to chant even better and better. So the effect of your chanting will have tremendous power in helping you become Krishna conscious. И я говорю сейчас не просто о том, чтобы в каждый конкретный день хорошо повторять джапу, а о том, что хорошее повторение джапы в каждый день усиливает вашу джапу на следующий день и на следующий день. Таким образом, это накапливается и помогает вам совершить очень большой прогресс в сознании Кришны. And some of you may be thinking, yeah, that sounds good, but I'm too fallen. И, возможно, кто-то из вас сейчас думает, ну да, звучит все это, конечно, хорошо, но я настолько падший. Or too contaminated. Или настолько осквернен. But the beauty of sadhana is it works on everybody. Но садхана прекрасна тем, что она влияет на каждого. Like when rain falls, everybody gets wet. Например, когда идет дождь, то все промокают. So sadhana is like that. If it's done properly, anyone will become purified. It doesn't matter who you are, where you've come from. It just doesn't matter. И садхана — это нечто подобное. Если ее выполнять правильно, то любой человек очистится, независимо от происхождения, независимо от вашего уровня, просто если правильно следовать садхане. So that's why Prabhupada stressed sadhana so much. Вот почему Прабхупада так сильно акцентировал важность садханы. So usually if a devotee writes me and they're having a lot of problems, the first question I'll ask is, how's your sadhana? И обычно, если преданный пишет мне, и у него много проблем, то первый вопрос, который я ему задаю, я спрашиваю его, а как твоя садхана? When was the last time you read Prabhupada's books? Когда в последний раз ты читал книги Шрилы Прабхупады? And they'll say, I can't remember. И они говорят, ох, ну я уже не помню. So that's going to have an effect for sure. Конечно же, это будет влиять. So if you walk in that forest, you'll be healthy. That's all you have to do is just get in that forest of sadhana for an hour or 2 every day, and you'll be healthy. Итак, если вы гуляете по этому лесу, то вы будете здоровы. И все, что вам нужно делать, это каждый день ходить в этот лес садханы на час или на 2, и вы будете совершенно полностью здоровы. So now we're going to have questions. И сейчас у нас будут вопросы. So Sankrishna Nitai. Well, I'll read the questions in English.
Pi is saying, you said, it was actually Prabhupada who said it, be surprised who stays. Do you believe that anyone can succeed to stay out of Maya and find enough discipline in this lifetime, no matter their background and history, or are some of us too lost already before we find our way back to Krishna? That's kind of an extension of what I just said, so it's good timing. So you want to translate that? Yes. Итак, вопрос. Вы процитировали эти слова Шрилы Прабхупады. Удивляйтесь, если кто-то остается. Не удивляйтесь, что кто-то уходит. И как вы считаете, действительно ли каждый человек может добиться успеха и быть свободным от майи, и найти в себе достаточно силы уже в этой жизни, независимо от его происхождения, от предыдущих поступков, или же некоторые из нас уже слишком падшие, и не так все просто у нас, не так просто будет нам найти свой путь назад к Кришне. Sadhana works. Садхана работает. Sadhana works. Some of us are more conditioned than others. Да, это факт. Некоторые из нас действительно более обусловлены, чем другие. The pot is dirtier for some of us, so it's going to take longer. У кого-то из нас кастрюля, которую мы моем, более грязная, поэтому времени потребуется дольше. Yeah, so depending on how conditioned one is, the speed at which they advance will be, well, I don't want to say speed, but they're starting at a lower point, so it could take them 20 years to come up to where you just started your sadhana, your bhakti. Так, в зависимости от степени обусловленности, кому-то, может быть, понадобится 20 лет практики, просто чтобы прийти на тот уровень, с которого другой человек уже начинает свою садхану. But of course, everyone has to start somewhere. Но, несомненно, каждый человек должен с чего-то начать. Now, there are people who are not ready for Krishna consciousness. Есть люди, которые еще не готовы к сознанию Кришны. So sadhana will have an effect, but it won't really be that perceivable. И садхана будет оказывать на них влияние, но это будет не столь очевидно. It's kind of like, you become a devotee and then you want your husband to be a devotee, but he's reluctant, but he'll chant a little bit just to keep you company, but he's not really into it. And so he doesn't have much faith. So he's just doing it for you. So it's helping him, but not that quickly will he advance. Например, женщина становится преданной, и она хочет, чтобы ее муж тоже шел вместе с ней по этому пути. И он может просто, чтобы составить ей компанию, иногда повторить несколько кругов, как-то поддержать ее. Но на самом деле сам он в это особо не верит. Поэтому это совсем другая ситуация у него. And of course, there's some people who aren't ready. И, конечно, есть некоторые люди, которые еще не готовы. Maybe another life, another 10 lives. Может быть, им понадобится еще одна жизнь или еще 10 жизней. But our program is to give everyone an opportunity. Но наша программа состоит в том, чтобы дать каждому человеку возможность. And sometimes they won't take it in this life, they'll take it in the next life. И иногда люди не используют ее в этой жизни, они могут использовать ее в следующей. And Prabhupada at different times said that animals that are fed will get human bodies in their next life. Прабхупада говорил, что животные, которых мы кормим прасадом, могут родиться в теле человека в своей следующей жизни. He also said the bushes from which the flowers come from will get human bodies. If their flowers are offered to Krishna, will get human bodies in their next life. И он также говорил, что те растения, цветы которых мы срываем и предлагаем Кришне, в следующей жизни получат человеческие тела. And the general idea is that they will have opportunity to do devotional service in that life now as a human being, because they've already done devotional service in this life, even if it was only to take prasadam. И это означает, что, родившись человеком, они получат возможность заниматься преданным служением, потому что они уже занимались преданным служением в своей прошлой жизни, даже если это было просто принятие прасада. So the effect of the sadhana will depend on one's faith. It will also depend on one's desire to be Krishna conscious.
Итак, эффект садханы будет зависеть от веры человека и от его желания обрести сознание Кришны. You know, I've seen devotees chant, and I can tell by the way they're chanting that it's totally a duty. They don't even want to chant. Я видел, как преданные воспевают, и наблюдая за их воспеванием, иногда я могу сказать, что они делают это просто из чувства долга, а особого желания воспевать у них нет. So I don't want to say there's no benefit in that chanting, but their progress is going to be very slow. Я не хочу сказать, что нет никакой пользы от такого воспевания, но реально их прогресс будет очень медленным. So Prabhupada's mood was kind of like, you know, throw out the seeds and see which birds come and eat them, and just, you know, throw them out to everybody, and some birds will come and some won't. И настроение Прабхупады было такое: разбрасывать семена повсюду, а там уже посмотрим, какие птицы прилетят из клюют их. Кто-то может склевать, а другие птицы могут не прилететь. But I can say one thing for sure. Но одно я могу сказать наверняка. That if you become advanced in Krishna consciousness, by your association, people will advance more quickly. Если вы прогрессируете в сознании Кришны, если вы продвигаетесь, то тогда, благодаря общению с вами, люди будут прогрессировать быстрее. So, as I said in our last meeting, one of the most important strategies or practices for preaching is to become pure devotees, because then your presence will have a very powerful effect on people. Как я сказал на нашей последней встрече, одна из могущественных стратегий, главных стратегий для проповеди — это стать чистым преданным, потому что тогда одно ваше присутствие будет очень сильно влиять на других людей. So of course, naturally we think, well, how could I ever be that Krishna conscious that I would have such a deep effect on people? И, естественно, мы думаем, ну как я могу достичь такого уровня сознания Кришны, чтобы так сильно влиять на других людей? But the fact is, if you do sadhana correctly, you will become very Krishna conscious. Но истина в том, что если вы правильно следуете садхане, то вы обретете сознание Кришны. There's also another element which is essential. Есть еще один элемент, который крайне важен. Is that one actually has to want to be Krishna conscious with a very strong desire to be Krishna conscious. Like that desire is more important than anything. Это то, что человек должен очень сильно хотеть обрести сознание Кришны. Это желание должно быть у него сильнее, чем какое-либо другое желание. So sadhana will inspire that desire, but at the same time, we need to execute sadhana with that desire. И садхана будет усиливать это желание, но в то же самое время мы должны выполнять садхану, уже имея такое желание. Because yayatamam prapadyante tamstadaivi bhajamyaham. How you do your sadhana with the intensity and desire of your sadhana, Krishna is going to reciprocate. So if there's no intensity and very little desire, that's what you're giving Krishna to reciprocate with. Потому что Кришна ответит взаимностью на интенсивность вашей садханы и на ваше желание. И если у вас нет никакой интенсивности и желания, то Кришна и взаимностью ответит соответственно. It's like in Las Vegas, they have slot machines. Как в Лас-Вегасе, там есть игровые автоматы. You put a coin in it, you pull an arm down, and the machine goes around. And if you get, I don't know if you've ever seen a slot machine, but if you get things right, then it drops coins out, drops money out in a little chute, and you pick up all this money and put it in a bucket and keep playing, and you can win lots of money. Например, в Лас-Вегасе есть игровые автоматы. Вы бросаете туда монетку, дергаете рычаг, и затем собирается определенная комбинация. И если выпадет определенная соответствующая комбинация, то вы выиграете, и внизу посыпятся монеты. Вы можете собрать их, снова играть и заработать много-много денег. I know about slot machines because I lived in Las Vegas for a few months. Я знаю об этих игровых автоматах, потому что я несколько месяцев прожил в Лас-Вегасе. So when I was younger, they had like 5-cent slot machines and 10 cents and 25 cents, 50 cents, $1. So they had different
different amounts. So if you win 100 coins, but it's only 5 cents, it's only $5. But if it's dollar coins, then it's $100. И когда я был молод, то в этих автоматах были разные монеты. 5 центов, 10 центов, 50 центов или $1. И, допустим, вы можете выиграть 100 монет, но если эти монеты по 5 центов, то вся сумма будет $5. So if you're only playing with 5 cents of desire to advance, then Krishna can only reciprocate with 5-cent coins. И если вы играете, так сказать, ставите ставку 5-центовой монетой энтузиазма, желания прогрессировать, то Кришна ответит взаимностью и тоже такие же 5-центовые монеты вам насыпет. And I think some of us may not even realize we may be playing with 5 cents and not even realize it. Я думаю, что кто-то из нас может даже не осознавать, что мы играем вот с такими 5-центовыми, 5-копеечными монетами, и мы этого даже не понимаем. So Krishna says he reciprocates with, the coins that you give him. Give me 5 cents, I give you back 10 cents. Give me $1, I give you $2. Give me 100, I give you 200. So you have to, you have to understand that also is part of sadhana. И Кришна говорит, что он отвечает взаимностью на те монеты, которые мы ему даем. Мы даем 5 центов, получаем 10. Даем $1, получаем $2. Даем $100, получаем 200. So we have a question from Olga. У нас вопрос от Ольги. I answer questions in some chats in which there are many Vaishnavas, and we discuss the practice of Krishna consciousness from different angles. Recently, a question was asked in a chat that I do not have a clear answer. Perhaps I lack understanding of the practice of Krishna consciousness. Could you clarify? One Mataji asked if her son deliberately crawls his spoon into common food, for example, a jar of honey, because he knows that mom will not eat it later because, I quote, this is an exchange of karma, what to do in such cases. From her explanation, I realized that she often had to throw away prasadam because of this. This is the problem. After all, they live in the same family that I have so much karma. I came across a story from Yadavar who told how Prabhupada handed out sweets on Ekadasi, just a miracle in which there was cornstarch, and answered, we are not fanatics. Therefore, everyone ate the sweets. Prabhupada used to say, you don't need to complicate everything, meaning we're too absorbed in some trifles and details, such as making flour and asvatita, and therefore, no case should we start to fight each other. Yeah, that's a good reason to fight. Kali Yuga, you don't need a good reason to fight. Why don't you just, I'm not going to read more because everyone who doesn't speak Russian, you can just read it in the chat. And Sankarshan Nitai, this is a long question. Why don't you just kind of summarize it? Да, вопрос в том, что задала Матаджи такой вопрос. Если ее сын специально своей ложкой, которую он кушал, залезает в какую-то общую банку, так сказать, и знает, что уже никто есть не будет, потому что это уже будет обмен кармой, и поэтому мама часто выкидывает какой-то просад, куда сын специально залез ложкой, и уже никому есть нельзя его. И не будет ли это слишком большим усложнением, все эти детали, как Прабхупада раздавал шарики с кукурузным крахмалом на Экадаши и сказал, что мы не фанатики. Как ко всему этому относиться? Мука васафетить на Экадаши и так далее. This last question, if following rules does not help us awaken love for Krishna, then what are the rules for? Если следование правилам не помогает нам развить любовь к Кришне, тогда какой смысл во всех этих правилах? The rules are for giving us something to fight over, right? То есть Who's правила following and who's not following?
дают нам причину, чтобы можно было ругаться, спорить, кто действительно следует, а кто не следует. If that's the result, then as we say in America, God, please save you. Если все это приводит к этому, то, как мы говорим в Америке, Боже, помилуй его душу. Obviously, some rules are important, but other rules are less important. And to argue over less important rules, it's not what Vaishnavism is all about. Безусловно, некоторые правила очень важны, а другие правила менее важны. И спорить из-за менее важных правил, ну не в этом суть вайшнавизма. So generally, Prabhupada taught, let's say something has cornstarch and you think, okay, it has cornstarch, I won't eat it on Ekadasi. So Prabhupada taught, okay, so don't eat it, but don't go around pointing your finger to everyone else who's eating it, because then you just cause problems. В целом, Прабхупада говорил, что, например, если вы знаете, что где-то есть кукурузный крахмал, и вы в Экадаши не едите это, ну хорошо, не ешьте эти продукты, но не надо ходить повсюду и пальцем показывать тем, кто ест это. In Olga, I would even say, I don't know if this is true, but if somebody were so upset that people are eating cornstarch and offending, I would tell that devotee, you eat cornstarch also on Ekadasi, so that way you can't complain about anybody else. И я бы даже сказал, что если действительно какой-то преданный там упрекает других преданных, что они едят кукурузный крахмал в Экадаши, я бы сказал этому преданному, чтобы он сам тоже ел кукурузный крахмал, чтобы он не чувствовал себя лучше других и не упрекал их в Экадаши. This is not the International Society for Rules and Regulations. У нас не международное общество правил и предписаний. Doesn't mean rules and regulations are not important. Это не значит, что правила и предписания не важны. It means our relationship with Krishna is the goal of the rules and regulations. Это означает, что наши отношения с Кришной являются целью всех правил и предписаний. It's like in a marriage. Sometimes couples, their whole marriage is based on rules and regulations, and they have like a horrible relationship. Как, например, в семейной жизни. Иногда все их отношения построены вокруг правил и предписаний, и отношения просто ужасные. Husband's supposed to be like this, the wife is supposed to be like that. So the wife is always mad at the husband because he's not like that, and the husband's always mad at the wife because she's not like that. And they actually like one another and get along, but once they have all these rules, they end up fighting. Муж должен быть таким, жена должна быть такой, и женщина все время предъявляет претензии к мужу, что он не такой, а муж претензии к жене, что она не такая. Раньше они любили друг друга и нормально уживались, а теперь они постоянно ругаются. You're supposed to be like Devahuti. Do whatever I say. Ты должна быть как Девахути, делай все, что я тебе скажу. You bum, you have to be like Kardama. Why should I do what you say? А ты, козел, должен быть как Кардама. Чего я должна делать то, что ты мне говоришь? So, that's an example of how rules can get in the way. Это пример того, как правила могут мешать отношениям. Prabhupada's point is always understand what the purpose of the rule is. И Прабхупада всегда говорил так: всегда старайтесь понять, в чем смысл этого правила предписания. Like if I'm your marriage counselor and I give you rules, the purpose is to have a better marriage. If the result of the rules is that you fight, then what's the point? Throw the rules out. Например, если я консультирую вас по семейным отношениям, и я даю вам какие-то правила для вашей семьи, то цель этих правил в том, чтобы улучшить отношения. А если в результате этих правил отношения портятся, то выбросьте эти правила. So we say all rules and regulations are meant to help you remember Krishna. That's the point of them. И мы говорим, что цель всех правил и предписаний в том, чтобы помочь вам помнить о Кришне. В этом суть. But sometimes we see devotees will try to follow some rules and regulations, and they're really austere and really too difficult for the devotee, and the devotee just becomes angry at everybody. Иногда мы видим, что преданные стараются следовать тщательно всем правилам и предписаниям, становятся очень аскетичными, и из-за этого злятся на других преданных. Sometimes we hear stories of these sages. They're very austere, but they're very angry.
Иногда мы слышим истории разных мудрецов, которые были очень аскетичными, но при этом очень гневливыми. You kind of want to tell them, chill out, И, sadhu, relax. и хотелось сказать таким мудрецам: саду, давай расслабься, успокойся, браток, Eat some gulab jamans, relax. покушай гулаб-джамунов, So, расслабься. so sometimes we try to do austerity and it is more difficult than we can actually follow. And then it has the opposite effect. И иногда, когда мы берем на себя аскезы, которые выше, чем наша способность следовать, то вот к чему это приводит. Or you do some austerity. Let's say, Olga, you do some austerity and, you like doing it. It's easy for you. It's not a problem. Или, например, Ольга, вы берете на себя какую-то аскезу, и для вас это просто, не составляет никакой проблемы. And then you start thinking, what's wrong with everybody else? Why aren't they doing the same austerity I am? И вы начинаете думать, а почему другие не следуют этой же самой аскезе? The whole temple's in Maya. Да все храмы сейчас в мае. I'm up at 2 a.m. chanting my rounds. Everybody's sleeping. The whole temple's in Maya. Я встаю в 2 утра, начинаю повторять круги, а все храмы сейчас в мае. Why don't they become like me? What's wrong with them? Почему бы им не стать такими, как я? Ну что с ними не так? So because of immaturity in bhakti, we do austerity, and the result of austerity is we become proud and critical. So then what's the point? Better not do the austerity. И из-за нашей незрелости в бхакти мы совершаем аскезы и становимся гордыми и гневливыми. Какой смысл тогда в такой аскезе? I'm not saying you would do that, but I'm just saying I've seen it happen. Я не говорю, что вы так поступаете, но я говорю, что я видел, что такое бывает. But I would say potentially any of us could do that. Но я бы сказал, что в принципе каждый из нас может. You know, after we do japa retreats, one of the biggest problems devotees have is not criticizing the bad japa of others, of other devotees. Знаете, после наших джапа-ретритов самая большая проблема, с которой сталкиваются преданные, это как не начать других преданных, не начать критиковать других преданных за их плохую джапу. You come back from the japa retreat and you look like this. Вы возвращаетесь на джапа-ретрит и вот так выглядите. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. После ретрита. And then you go in the temple and everybody's like, Hare Krishna, and you're like, ah! Вы приходите в храм и видите, что все преданные вот так повторяют, и вы просто с ума начинаете сходить. Stop chanting like that. You're driving me crazy. Перестаньте так повторять, вы меня с ума сводите. That's so offensive. Это так оскорбительно. So we have to be careful because when we learn how to do things right, we tend to notice other people doing wrong and then become critical. Мы должны быть осторожны, потому что когда мы учимся делать что-то правильно, мы начинаем замечать, как другие делают это неправильно. И тогда у нас возникает желание критиковать. So it's dangerous to advance in devotional service if you're not advanced. And that's kind of a paradox, but you will become critical because you will be above everybody and you actually aren't advanced enough to be advanced. So, just be careful about how advanced you come, how quickly you become advanced, because you may not be able to handle it. Поэтому, если вы недостаточно продвинуты, то прогрессировать в сознании Кришны будет для вас опасно, потому что вы можете начать гордиться и критиковать других. Поэтому будьте осторожны с тем, чтобы вы будете прогрессировать в сознании Кришны, если вы недостаточно продвинуты для того, чтобы прогрессировать. We have more? У нас есть еще вопросы, да? How do you get over the material? Is this Sydney? Is that the next one? Or... Yeah, I think that's the next one. How to get over material conditioning if you can't do something right, don't do it at all. Maybe that came from my childhood, I'm not sure. But it's wrong and I know it still keeps me from doing things sometimes. Have to fight through this. So that's easy. Вопрос такой: как преодолеть материальную обусловленность? Или если я не могу делать что-то правильно, то лучше вообще этого не делать. Может, у меня это из детства,
Я не знаю, Yeah. ну вот откуда такой перфекционизм. And she's asking if anyone else deals with this. И она спрашивает, кто-то еще с этим сталкивался? What's the world population now? 8,300,000,000. Yeah, about that many people deal with it. Какое сейчас население в мире? 8 миллиардов 300 миллионов. Вот столько людей с этим сталкивались. So the beauty of Krishna consciousness is you can fail at everything. And you, as long as you're trying your best, you're a success. И красота сознания Кришны в том, что вы можете потерпеть неудачу во всем, но до тех пор, пока вы прикладываете усилия, стараетесь, то все у вас будет прекрасно. In my book, the chapter Failing to Succeed, it explains this. И в моей книге есть глава, которая называется «Потерпеть неудачу, чтобы добиться успеха». И And там I said, объясняется. if you fail to try to fail, that's your failure. И я там говорю, что если вы терпите неудачу в своих попытках Fail to try. No. потерпеть неудачу, то это ваша неудача. If you fail to try, А. whatever the result is, that's the failure. Not the result is not the failure. It's the failure of effort. Нет, точнее так. Если вы не терпите неудачу в том, чтобы попытаться, то вот истинная неудача. То есть вы даже и не пытаетесь что-то сделать. You know, society is always judging us by results. So we think Krishna's judging us by results, but he's different. В обществе нас всегда оценивают по результатам. И мы думаем, что и Кришна также смотрит на нас. Но нет, у Кришны другой характер, он по-другому видит нас. In any relationship where there's real love, the love comes from the relationship, not so much how you perform, like how I won't love you, Sydney, if you're not a good cook. No, it's not like that. Krishna will eat a banana peel if you offer it in love. В любых отношениях, где есть любовь, любовь, она становится главной. Не то, что, Сидни, если ты плохо готовишь, я тебя не буду любить. Нет, Кришна ел даже кожуру от бананов, потому что она предлагалась ему с любовью. Okay, next question from Prabhu Lee. Прабху Ли спрашивает, если наша дхарма – это наша дорога, наша тропинка, по которой мы должны продвигаться, которая включает в себя все принципы религии, которые дал Кришна, как мы можем продвигаться по этой тропе, на что мы должны ориентироваться и делать акцент, если наша дхарма стоит на одной ноге, как описано в Шримад Бхагаватам, 1 песня, 16 глава, что вот-вот она упадет и не сможет двигаться дальше. Ведь в наше время так много людей, они слушают, но каждый видит все по-своему, как много нововведений, чего не давал Прабхупада. If our dharma, but I think he meant sadhana, but he wrote dharma, is our path that we should follow, which includes all the principles of religion, our dharma, yes, that Krishna gave us, how we should go forward on that path, what we should emphasize. If according to Srimad Bhagavatam, dharma is like is standing on one leg and soon will fall. Nowadays, yes, nowadays there are so many people. Everybody has his own opinion, and there are so many new things that were not established by Srila Prabhupada. So that is the question. I'm not sure. I think he's might be conflating dharma as the essence of religion and dharma as duty, as in varnashram dharma. Может быть, тут путается дharma как суть религии и dharma как обязанности в системе варнашрамы. And he's saying people are saying so many things in the name of Prabhupada, but unless you tell me what they're saying, I can't really answer. И также говорится, что люди предлагают так много разных нововведений, но если вы не приведете пример этих нововведений, я не смогу это прокомментировать. So maybe you have to write me and explain this a little more. Может быть, вам нужно написать мне и подробнее все это объяснить. I'm not exactly clear. Потому Unless someone else is more clear than I am. Are you clear on it, Sankarshan? No, I don't understand. Yeah, so if you want to write me or rewrite the question if we have time. Может быть, вы можете написать мне или вопрос заново как-то переписать, если время будет. Yeah. So the next question from Victor. Виктора. Во время выполнения садханы есть ощущение, что это не я ее выполняю, а какая-то часть моей обусловленности повторяет мантру. Как будто есть перегородка между мантрой и глубинным мной. Иногда, очень редко, удается ее преодолеть,
и побыть настоящим собой наедине со святым именем. Это всегда сильнейший опыт. Остальное время, сколько бы ты ни повторил такое чувство, что не повторил ни одной мантры, как будто гулял по лесу в скафандре. Формально все правильно, но фактически ты не был в лесу, ты был в скафандре. Как быть собой во время повторения мантры? Если кто-то знает, как скафандр по-английски, напишите, пожалуйста. The question is that during performance of sadhana, I have a feeling that it's not me performing sadhana, but it's my conditioned nature, my conditioning is chanting mantra. Like there is some barrier between me and between Yeah. mantra and my Yes. deeper self. Sometimes very rare. There is no such barrier, and I can be myself along with the real holy name, and it Yes. is very powerful experience. But other time, whatever many mantras I chant, I feel like I'm in a scaphandre walking in on that forest. It's like it's not really me. So how can I be myself during chanting japa? I would first consider, were your daily activities different when your chanting was better? Or your daily activities different when your chanting is worse? Сначала я бы обсудил такой вопрос. А когда ваше повторение было лучше, ваш режим дня, то, что вы делали в течение дня, было другим, чем когда джапа стало хуже? Was your attitude different when Может your быть, chanting was going well as opposed to when it wasn't? Может быть, когда у вас хорошая джапа, то в этот период у вашего умонастроения было лучше, чем тогда, когда джапа стала плохой. And if the answer is no, it's all the same, then I would say you just got a lot of mercy. И если ответ нет, ничего не менялось, то я бы сказал просто, что вы получили очень большую милость. And Krishna was giving you a little taste of what pure chanting is, so you can have an impetus to get to that stage of pure chanting. И Кришна дал вам немного почувствовать вкус чистого воспевания, чтобы у вас было вдохновение подняться на этот уровень чистого воспевания. I mean, you know, it's mercy, you got it. Rather than lament, be grateful. But, you know, and try to improve your chanting so you can get back to that state. Милость, что у вас был такой опыт, и радуйтесь этому, вместо того, чтобы скорбеть, что вы не на таком уровне. And then the next question, I'm not sure, maybe he should write it in Russian. Why people let's drink after connect with me like something fill? I'm not sure what that means. That's, you know, if your Russian one, Lenovo Tim, why don't you write it in Russian? Because the English I don't understand. Вопрос непонятен следующий. Okay, then probably is, I guess, asking the question again. Again, so if our dharma is our path that we should proceed, and it includes all the principles of religion given by Krishna, then how should we properly follow that path? What we should emphasize? If our dharma stands on one leg, as described in the Srimad Bhagavatam, and it will about to fall down, and nowadays there are so many people who are hearing the same messages from our acharyas, but everybody sees it in his own way. And there are so many new things established that were not given by Srila Prabhupada. Well, the one leg is Kali Yuga. Doesn't mean you should stand on one leg. You should stand on 4 legs. Это Кали-юга. Не значит, что вы должны стоять на одной ноге. Вы должны стоять на 4 ногах. Yeah, we have to be merciful, clean, austere, cleanliness, austerity, mercy, and truth. We have to have all those qualities as devotees. But people in Kali Yuga won't have it, so that's all the more reason we need to have it. У нас должны быть все эти качества: чистота, аскетизм, милосердие, правдивость. Обычно у людей в Кали-югу этого нет, но у нас должны быть все эти качества.
The reason that we have different opinions is because we're different. Причина, по которой у нас разница во мнениях, в том, что мы разные. And just because we have different opinions doesn't mean both opinions are not correct. И поскольку у нас разница во мнениях, это не значит, что все мнения I одинаковые. give a lecture. The wife should do whatever the husband says 101% of the time. Например, я читаю лекцию, жена должна делать все, что говорит муж. Всегда, 108 раз я об этом говорю. And someone else gives a lecture and says, that's impossible. No woman's going to do what her husband says 101% of the time, especially these Kali Yuga men who wants to follow them. А кто-то другой прочитает лекцию и говорит, что да нет, это невозможно, чтобы жена следовала всему, что ее муж говорит, все 108 указаний от него. Это невозможно, и кто вообще захочет следовать за кальюжными мужчинами? And then Olga says, well, I follow my husband 101% of the time. А потом Ольга скажет, а я вот следую за своим мужем 108 And they раз. say, well, Olga, what's your husband like? Well, he's the nicest person I've ever met in the universe. И я спрошу, Ольга, а какой у вас муж? О, у меня муж – это вообще самый лучший человек во всей вселенной. Does he ever tell you to do something you don't want to do? No. Он He's когда-нибудь very говорит вам sensitive. делать что-то, чего вам Yeah. не хочется делать? So- Нет, никогда не говорит. Yeah. And another woman says, if I followed everything my husband said, we wouldn't have a house, we wouldn't have money, our kids, would be in prison now, and so different context, so two things different can be true in different situations. А другая женщина скажет, да если бы я следовал своему мужу, у нас бы ни дома не было, ни денег, дети бы уже в тюрьме сидели. Поэтому одно и то же утверждение, но два разных контекста, и мы совершенно по-разному это видим. The other questions we're going to have to answer next week. И следующие вопросы мы So- рассмотрим на следующей неделе. Christy, can you save those questions and then we'll bring them up next week? Пожалуйста, сохраните эти вопросы, и на следующей Is that неделе okay? мы Or you их can рассмотрим. also send those questions to Yana. So she Или вы has можете them. их Яне прислать. и Because она их- we're going to start japa now. Сейчас мы будем джапу повторять, Maybe we'll get some mercy, и чтобы получить милость. like the other devotee. Maybe today's our